Hey CTET aspirants, குவிக்காக இன்றைக்கான சிடிபி டாபிக் போகலாமா? இன்றைக்கான டாபிக் பார்த்திங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஹைலி பிளாஸ்டிக். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆர் ஃபீச்சர் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ அப்படின்னா என்ன ஹைலி பிளாஸ்டிக் அப்படின்னா என்ன? இட் இஸ் செட் அஸ் பார்க்கலாம். The brain changes and adapts throughout life based on experience and learning. So இந்த highly plastic அப்படிங்கிறத நம்ம brain plasticity or neuroplasticity ன்னு சொல்லலாம். Or we can say it as the flexibility of brain, or we can say that the adapting nature of brain to new experiences, new situations, or அப்படி இல்லைனா நம்ம அடாப்டேஷனுக்கு பதிலாக மேலியபிள் இல்லைனா சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளும் பிரெயின் பிளாஸ்டிசிட்டிக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணலாம். See, brain has the capacity to adapt as per the experience an individual learns. And these help to build stronger connections over time. So stronger connections built over time is completely based on plasticity. இப்போ பிரெயின் பார்த்திங்கன்னா நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் கண்டிப்பாக கெயின் பண்ணும். எப்படி கெயின் பண்ணும்? டே டு டே ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ் பேசிஸில் பை லேர்னிங் இட் வுட் கெயின் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அண்ட் பை ரிப்பீட்டிங் சம்திங், டூயிங் சம்திங் இன் ப்ராக்டிஸ் ரெப்படேட்டிவ்லி. அதாவது ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ரெப்படேஷன் ஹெல்ப்ஸ் our brain to adapt to new situations. Experience and supportive relationships helps. The experiences given by new relationships helps our brain to adapt to new changes. So with the right experiences, support and opportunities, the brain can grow and adapt at any age. So which point of view is supported by the theorist believing in plasticity? இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம படிச்ச கான்செப்ட் பேசிஸில் ஒரு 2 questions பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தான் இப்போ நான் சொன்னது, which point of view is supported by the theorist believing in plasticity of development? Options are only nature determines development, nurture. First point is nature, second one would be nurture influences development. Option C says development is always continuous. Option D says development is always discontinuous. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா nature is completely heredity. Heredity does not play any role in case of neuroplasticity. So plasticity of development now it is completely environment based. So nurture influences development would be the correct answer. So option B is the correct answer. Next question பார்த்தீங்கன்னா in the field of brain plasticity suggests. Options பார்த்தீங்கன்னா entire period of childhood and adolescence is a sensitive period of cognitive development. Development proceeds at same rate among all individuals. Only heredity influences development, not environment. Development in one domain doesn't influence in another domain. இந்த கொஸ்டினோட கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் 1, என்டையர் பீரியட் ஆஃப் சைல்ட்ஹுட் அண்ட் அடாலசன்ஸ் இஸ் அ சென்சிட்டிவ் பீரியட் ஆஃப் காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட். இப்போ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பற்றி படிச்சிருப்போம். அது ஒரு சின்ன ரீகேப். மெமரி ட்ரிக் பார்த்திங்கன்னா நம்ம படிச்சிருப்போம். க்ரோத்துங்கிறது குவான்டிட்டி, கம்ப்ளீட்லி குவான்டிடேட்டிவ் basis. Development is quality plus quantity. So every growth contributes to development, but development would be broader than the concept of growth. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா key ideas of brain plasticity or neuroplasticity அப்படின்னு பார்க்கும்போது first point would be plasticity of development is nothing but our brain can change and adapt based on the experiences and learning, and it varies from individual to individual. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா neuroplasticity, otherwise called as brain plasticity, it is the ability to reorganize itself by forming new connections. ஒன்றுமே தெரியாமல் தானே நம்ம பிறக்கும்போது இருப்போம். அப்படி இருக்கும்போது பிறந்த உடனே சோஷியல் கனெக்ஷன்ஸ், நியூ கனெக்ஷன்ஸ் பில்ட் பண்ணி நம்ம ரீஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒர்க் பண்ணுறது திங்கிங் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்லி இஸ் based on our brain's ability. So that would be
known as neuroplasticity. Third key idea would be factors that strengthen the brain. இப்போ படித்த மாதிரி சப்போர்ட்டிவான ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஷுட் பி தேர், நியூ எக்ஸ்பீரியன்சஸ், லேர்னிங், ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ரிப்பிட்டேஷன், இது எல்லாமே கீ ஐடியாஸ். ஸோ த அவுட்கம் வுட் பி stronger connections are built over time, and it would help brain plasticity in the phenomenon or process, you can say either anything one. This helps in better learning, memory and adaptation. ஸோ CTET எக்ஸாம் பேசிஸில் ஒரு டிப் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். க்ரோத்துங்கிறது கம்ப்ளீட்லி ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ், கம்ப்ளீட்லி ஃபோக்கஸஸ் ஆன் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் ஒன்லி. whereas டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்கல், காக்னிட்டிவ், எமோஷனல், சோஷியல், லாங்குவேஜ் அண்ட் மாரல் சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்துடுது. ஸோ இந்த டாபிக், அதாவது நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்லி டெவலப்மெண்ட் அண்டரில் தான் படிக்கிறோம். ஸோ இஃப் யூ ரியலி லைக் த வீடியோ, டூ ஷேர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், subscribe my channel YouTube Learn with Indralakshmi, and also follow my Instagram ID Indu Akka Indra for more upcoming videos.